Mein Hummer, mein Boot, mein Zuhause. Well, with my apartment, that is a bit complicated. I'll tell you the whole story later. But first, welcome to today's Grundkurs English. Today, besides my moving story, we will talk about grammar. Heute bestimmte und unbestimmte Artikel, Demonstrativpronomen und Zahlen. Let's start with today's literature. Having to find an apartment and moving can be a real nightmare. But let's not forget how moving has its beautiful moments too, as we will find out in the following story of Doris Lessing's book, The Fifth Child. Ein junges Paar hat gerade ein Haus gekauft. Beide sind überglücklich und bei der Besichtigung stellen sie sich vor, wie ihr Haus bald aussehen wird. Ladies and gentlemen, this is Doris Lessing, who wrote The Fifth Child. She won the Nobel Prize for Literature in 2007. And she is, here comes useful knowledge, if you ever attend a quiz show, the aunt of this man, Gregor Gysi, the German politician. But now, back to my nightmare, moving. Have a look, and afterwards, Carolyn will help us with some grammar aspects. This time, it's about the English articles a, an, and the. Oh, Smith, okay. I'm too young to die from a heart attack. That's why I found an online real estate agent to do the work for me. Ask Jin. Hi, Jin. I am looking for an apartment. Apartment letters. On our website. No. I saw an apartment in the newspaper, which is of interest to me, and I there came across your website. Which city do you want to move? Good question. Regensburg. Regensburg. Would you like to live in a neighborhood outside the city? Nope. The apartment should be in the neighborhood where everybody wants to live. Central, city center, Old Town. Do you have a particular date you want to? Do you have a particular date you want to move? Yeah? It will the first. Jin is looking through her database to try to find the perfect apartment for me. This is the way apartment hunting should be. Here we go. She found something. Great. I found some apartments for you. I have found 3 apartments and 2 houses in your price range located in the Old Town. Give me your email address and I'll send you the information and pictures. If you're interested, you can take a virtual tour, and if you want to see the apartment, we can arrange a time. Not bad. Thank you so much. Doesn't that sound great? But now we will let Carolyn do her job. The
The stage is all yours, Carolyn. Hi Eric, hallo zusammen. Heute also die Artikel. Na dann legen wir mal los. Es gibt im Englischen wie im Deutschen unbestimmte Artikel. Auf Englisch indefinite articles und die bestimmten Artikel, definite articles. Im Englischen sind das the, das ist der bestimmte, und a bzw. in, der unbestimmte Artikel. The wird benutzt, wenn es um ein ganz spezielles, also ein bestimmtes Substantiv geht. A bzw. in wird verwendet, wenn etwas unbekannt oder eines von vielen, also nichts Bestimmtes ist. Die Bezeichnung unbestimmte Artikel lässt das ja eigentlich schon erahnen. Schauen wir doch noch mal kurz in Erics Unterhaltung mit Jen rein. Gleich am Anfang gab es da nämlich ein schönes Beispiel. Hi, Jen. I'm looking for an apartment. The apartment that is on our website. Es ist genauso wie im Deutschen. Eric spricht von an apartment, einem Apartment. Er hat noch kein bestimmtes im Auge, während Jen gerne wissen will, ob es sich um the apartment that is on our website handelt, also die Wohnung von der Internetseite. Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass hier nicht die Rede von a apartment, sondern an apartment ist. Das ist die Sonderform des unbestimmten Artikels a. Dazu schauen wir uns noch einmal hier diese Grafik an. Das A steht vor Wörtern, deren gesprochene Form mit einem Konsonanten, also mit einem Mitlaut beginnt. A student, a job, a form. An steht vor Wörtern, deren gesprochene Form mit einem Vokal, also einem Selbstlaut beginnt. An actress, an address. Warum ich so betone, dass es auf die gesprochene Form ankommt? Ganz einfach. Schauen Sie sich mal diese Beispiele hier an. Eine Sekunde. Das hier ist übrigens Lautschrift. Sie sehen und hören hier also das Wort Universität, wird im Englischen University ausgesprochen und hat damit schon keinen gesprochenen Vokal mehr am Anfang, sondern ein J, einen Konsonanten. Deshalb a University. Der Artikel hält sich also nicht an den geschriebenen Buchstaben, sondern an den gesprochenen Laut. Und der englische Onkel wird Uncle ausgesprochen, beginnt also mit einem Vokal und bekommt deshalb auch ein An. Alles klar? Dann kümmern wir uns jetzt um den bestimmten Artikel. Der, die, das. Im Englischen the. Aus 3 mach 1 jenseits des Ärmelkanals. Schauen wir noch mal in das Gespräch mit Jen rein. Would you like to live in a neighborhood outside the city? No. The apartment should be in the neighborhood where everybody wants to live. Jetzt haben wir hier auch schon wieder eine Besonderheit. The apartment. Hier kommt folgende Regel zum Einsatz. Vor Wörtern, deren gesprochene Form mit einem Vokal, also einem A, E, I, O oder auch U beginnt, wird the ausgesprochen. Vor Wörtern, deren gesprochene Form mit einem Konsonanten beginnt, spricht man the, ganz normal the aus. Das sehen wir hier noch einmal auf dieser Grafik. The student, aber the actor. The job, aber the address. Und Eric will in the neighborhood wohnen, in dem total angesagten Viertel. The dient also auch zur Hervorhebung. Mehr dazu finden Sie im Begleitbuch. So viel zu den Artikeln. Jetzt könnten wir the apartment eigentlich besichtigen, oder Eric? Good idea, Carolyn. Thanks to Jen, I found my dream apartment. Unfortunately, it was a bit more costly than what I had planned, so I had to find a roommate. There are some very strange people out there, believe me. Oh, and look out for the demonstrative pronomen. This and that. These and those. Soon, Carolyn will take over again, and we'll have something nice to say about this. Excuse me, do you speak English? Yes, I do. What can I do for you? I'm here to see the apartment. The owner is called Eric. Do you know someone called Eric? Yeah, that's me. Oh, great. Hi, I'm Vincent. Oh, hi, Vincent. I'm here to see the apartment. Yeah, you're a bit early. Yeah, I know. Sorry. Oh, is this the one? No, this isn't it. That's it. If this isn't the one where you live, then who does?
The neighbors? Are those the neighbors? No, these are the neighbors. Come on, they talk way too much. Let's go. Okay. Der ist wirklich ein bisschen komisch, Eric. Aber gut, machen wir das Beste draus und lernen was. Vincent fragt, is this the one? Und Eric sagt, no, this isn't it. That is it. This und that sind die sogenannten hinweisenden Fürwörter, die Demonstrativpronomen. Welches von den beiden verwendet wird, kommt auf die Entfernung an. Die Entfernung kann räumlich, zeitlich oder aber auch gedanklich sein. Im Deutschen unterscheiden wir das hier und das da. This is a touchscreen. Das hier ist ein Touchscreen, der ist von mir aus gesehen nah. Aber that is a presenter. Das da drüben ist ein Moderator. Und die Mehrzahl funktioniert eigentlich genauso. Schauen wir uns mal an. Those ist die Mehrzahl von that, also für weitere Entfernungen. Und these der Plural von this, also näher dran. Und damit haben wir auch schon 2 unserer 3 Grammatikteile für heute abgeschlossen. Zur Erholung schauen wir bei Humphrey und Sherlock vorbei, die sich heute über Wörter zum Thema Haushalt uneinig sind. Apartment house. Block of flats. Closet, cupboard, or wardrobe. Comforter, eiderdown, or quilt. Drapes, curtains. Elevator, lift. Faucet, tap. Realtor, real estate agent. For rent, to let. I think Vincent and I will have to discuss our differences in the English language before I make the decision if he will be my new roommate. But for now, we have other things to talk about. Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen. Look out for all those numbers in the following conversation. Anyway, I moved in on the 1st. Would it be possible for you to move in on the 15th? The 15th is fine. The sooner, the better though. I could also move in on the 10th since it's a weekend. The 10th of June. Well, if you want to help me unpack, hang the curtains up, roll out the carpets, you can move in tomorrow if you want. I mean, tomorrow, which is the 3rd. Yeah. Anyway, I got somebody who's coming to see the place at 1:30, so we need to get a move on. I'll show you the apartment, tell you what the details are, and then you can decide on if you want to move in or not. Okay. All right, where do I start? Rent is 500 euros a month, not including telephone, heating, and electricity. You got 2 bedrooms over here, a living room, kitchen, and an office. The apartment's around 1,200 square feet, which means you get 40%. The office is mine. Do you work from home? No, I don't, but I need the office on the weekends so I can do some extra work that I didn't finish up during the week. Let me show you over.
let's finish our grammar works. In dem Gespräch waren ja eine Menge Zahlen drin. The first, 15th, the 10th, 500 euros, 40%. Let's talk numbers. Carolyn, meine Liebe, jetzt du so freundlich? Aber sicher doch. Fangen wir gleich mal an mit den Grundzahlen, the cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, up to 11 and 12. Die muss man einfach auswendig lernen. Ab 13 hängt man dann teen an, wie bei Teenager. 13, 14, 15. Im Buch finden Sie die Zahlen auch noch mal schön aufgereiht. Wir hatten dann aber auch noch das hier. I moved in on the 1st. Would it be possible for you to move in on the 15th? The first und the 15th. Das sind Ordnungszahlen, the ordinal numbers. Sie werden gebildet aus der Grundzahl plus th, also 15 plus th ist gleich 15th. Erstens, zweitens, drittens. Auf Englisch first, second, third. Mehr zu den Ordnungszahlen und auch zum Thema Datum finden Sie ebenfalls im Buch. Bevor der gute Vincent nun bei Eric einzieht, haben sich die beiden die Wohnung angeschaut. Und das wollen wir natürlich auch. So this could be your future bedroom. By the way, how large are the bedrooms? Each bedroom is 300 square feet and the living room is approximately 300 square feet. Does the bedroom have a walk-in closet? No, you're in Germany. You have to buy a wardrobe. These ceilings are pretty high. Yeah, they are pretty high, but that's what makes the place special. I'm thinking, is here wireless? Yes, there's Wi-Fi, and you can talk all you want on the landline without any extra charges. Is there any balcony? Is there a balcony? Yeah, let me show it to you right over here. Okay. There you go. Oh, wow, that's nice. Do we have access to the garden? Vincent, that's not a garden down there, unless you see vegetables growing. It's a backyard. I think your British English is going to be a problem in this apartment. Also das eine oder andere in dieser Unterhaltung war schon ein wenig verwirrend, oder? Wie war das nochmal mit Feet und wie ist das mit den Bedrooms? Das Problem habe ich zum Glück nicht allein. Gut, dass es den Cowboy gibt. Wow, that one looks good. Stylish 3-bedroom sub-penthouse apartment. 3 bedrooms. First floor. Is there a terrace or balcony? Foot or square feet? I have no idea. I think it's time to call a cowboy. Hello, cowboy. I have a problem communicating. Can you please come to the rescue? Okay, I'm coming to the rescue. What seems to be the problem, partner? Ich suche eine Wohnung und ich verstehe die Anzeigen nicht. Die Begriffe verstehe ich nicht. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Erstens, 1 foot. Wir rechnen in Inches, Feet und Yards und nicht in Metern und Zentimetern. Die Größe einer Wohnung zum Beispiel wird in Square Feet angegeben. 1 foot ist 0,3 Meter. Zweitens, 3 bedrooms. Das kann man im Englischen wörtlich nehmen. Wenn eine Wohnung mit 3 bedrooms ausgeschrieben ist, hat sie wirklich 3 Schlafzimmer und zusätzlich Küche, Wohnzimmer und Bad. Das ist eine 4-Zimmer-Wohnung in Deutschland. Und drittens, First Floor. Eine Wohnung, die in England mit First Floor
angegeben wird, ist im ersten Stock. In America, im Erdgeschoss. How? Thank you very much, cowboy. Now I know how to look out for an apartment. You're welcome, partner. Let me tell you one thing. When you find yourself in a hole, the first thing you do is stop digging. The second thing you do is call a cowboy. Carolyn, I believe now you can start your apartment search in the United States. Ja, verstanden habe ich es jedenfalls, aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Weißt du was, ich fahre jetzt erstmal heim in meine deutsche Wohnung. Bis dann. All right, see you later, Carolyn. While Carolyn is going home, we will visit the home of fish and chips. Ladies and gentlemen, welcome to the English world. Heute, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom of Great Britain is made up of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. The capital of the United Kingdom is London. Here sits a common parliament in the Palace of Westminster and a common government with the Prime Minister in Downing Street. The British Parliament consists of the lower house or the House of Commons and the upper house, the Senate or the House of Lords. Head of state is the British Crown. Many public matters in the four nations in one are largely uniform, British education for one. The school system is three-pronged. The primary level is up to 11 years old. The secondary level qualifies for access to university, and the third level is divided into further and higher education. Typical for British schoolboys and girls is the school uniform. You can even tell which class they are in by it. Great Britain is world famous for its elite schools and universities. You can pay up to €45,000 a year for certain boarding schools, but they can open the door to renowned universities like Oxford and Cambridge. But the pupils don't have it easy though. A tight and strict curriculum makes maximum discipline necessary for tomorrow's elite. Sunday is their only day off. Relaxation with sport. Open-air sports of every kind are without doubt among the most treasured British leisure activities. You can go horse riding pretty well everywhere in England. Curious but very popular bicycle polo. It's an Irish sport invented in 1891. In the meantime, it is played all over the world. I lived in Great Britain for a while, and believe it or not, the language is challenging. You heard Vincent. So don't worry if your English isn't perfect. But let's try to get yours on the right track, and let's visit our Bavarian in Boston. Thank you, man. There's lots of weird people in this town. I know. I tell my landlord to take care of the house and the garden because I'm really tired seeing the weeds growing all over the yard. What are you talking about, weirdos taking over the landlord's yard? Yeah, the weeds are growing everywhere. That really nerves me. I said weird, not weed. Weed heißt Unkraut. I, weed. Weird heißt komisch. I, weird. Hope to see you next time. Good luck and auf Wiedersehen. But before we wrap things up, let me send you into the language zone. You're talking in a different language, hoping everyone understands you. Beyond the language, there is another dimension, a dimension of articulation, a dimension of self-confidence, a dimension of knowledge. You are moving in a land of both listening and comprehension. You are now entering the language zone.
The main theme of the first part of Doris Lessing's book, The Fifth Child, was unity and harmony, but this becomes drastically reversed as the alien presence of son Ben shattered the family. Like all good horror stories, The Fifth Child invites the consideration and the unthinkable. To move or not to move? That was Eric's question in the episode, and the answer was to move. We saw the poor chap searching for his ideal apartment. Having no luck with his apartment hunting, he turned to Jen, the online realtor. She ended up finding Eric an apartment. Then Eric went on to search for a roommate. Through this whole experience, we learned how to use the definite and indefinite articles, the, a, and and the demonstrative articles, this, these, that, and those. Plus, we got to see in the story how the cardinal and ordinal numbers are used. Also, we learned how a Indian-British accent sounds like. In our segment Into the English World, we learned much about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Our cowboy came to the rescue and explained to us what square feet are and what furnished, Wi-Fi, and ground floor meant. Also, we learned the differences between meter and yard. Bogart and Holmes showed us once again how the English language has divided two countries. For example, in England, our good friend Jen, the realtor, would be a real estate agent. And she would not have apartments for rent, but flats to let.